the planet Earth we live in. හත ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාවේ පළවෙනි ඒකකය තමයි අප ජීවත් වන ග්‍රහ ලෝකය. The planet Earth we live in. The Earth in which we live can be considered as a marvelous creation of nature. Marvelous creation. විස්මිත නිර්මාණයක්. විස්මිත නිර්මාණයක් තමයි සබා දහම. Right? The Earth is the only known planet with living beings. Only known planet. එකම දන්නා ග්‍රහ ලෝකය ජීවින් ඉන්නේ. Right? The factors needed for the existence of living beings. Factors සාධක. ජීවීන්ගේ පැවැත්මට බලපාන සාධක ගණනාවක් තියෙනවා. බලන්න ඒ අතර වැදගත් වෙනවා. Number 1, having conducive gases. Conducive gases හිතකර වායු. දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉත අධික ලෙස තිබුණා නම් මේ වායු පෘථිවිය අධික උෂ්ණත්වයෙන් යුක්ත වෙනවා. දැන් වීනස් ග්‍රහලෝකේ ප්‍රධානම වායුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ නිසා එහි ඉත අධික උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. Having water, availability of water is another reason, another factor needed for the existence of living beings. ජලය තිබී පෘථිවිය. එතකොට ජීවීන්ගේ පැවැත්මට අවශ්‍ය සාධක දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරා. එක තමයි having conducive gases, හිතකර වායුන් පැවතීම. Right? Having water, moderate temperature. Right? The earth has a moderate temperature. If the temperature was too high, living beings cannot exist. If the temperature was too low, as in Uranus, Neptune, life cannot be there. But moderate temperature, මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වයක් පැවතීම. මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වය ඊටාම වැඩිත් නැහැ, ඒ වගේම උෂ්ණත්වය ඊටාම අඩුත් නැහැ. Rotation of the earth is also essential for the existence of living beings. Rotation, භ්‍රමණය. පෘථිවි භ්‍රමණය සිදු නොවුනා නම් එක් අර්ධයකට දිවා කාලය සදාතනිකයි. හැමදාම දිවා කාලය. එහෙම වුණා නම් දිවා කාලයේ තියෙන පැත්තේ උෂ්ණත්වය ඉතාම අධික වන අතර රාත්‍රියේ සෑමදා පවතින අර්ධයේ ඉතාම සීතල වෙනවා. එයත් එන ජීවීන්ගේ පැවැත්මට අහිත කරගත්තා. එහෙනම් rotation කියන එකත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි සාධක හතරක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ජීවීන්ගේ පැවැත්මට හිතකර. Having conducive gases, having water, moderate temperature, rotation of the earth. Right? Shape of the earth. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරගන්නේ පෘථිවියේ හැඩය. පෘථිවියේ හැඩය. Right? The shape of the earth is spherical. Spherical, ගෝලාකාර. පෘථිවියේ හැඩය ගෝලාකාර. Ancient people believed that the earth was flat. Ancient people, පුරාණ මිනිසුන්, ආදී මිනිසුන් විශ්වාස කරමි පෘථිවිය පැතලි කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ විශ්වාසයේ බොරු බව, වැරදි බව ඔප්පු වුණා නව සොයා ගැනීම සමග. විද්‍යාඥයන්ගේ සොයා ගැනීම සමග. Right? බලන්න එහෙනම් පෘථිවිය ගෝලාකාර බව ඔප්පු කිරීමට කරුණු නැත්නම් සාක්ෂි ගණනාවක් තියෙනවා. Evidence කියන්නේ සාක්ෂි. Evidence to prove ඔප්පු කිරීමට. Prove that shape of earth is spherical. Right? One is photographs taken from the space. අභ්‍යවකාශයේ සිට ගගනගාමීන් ගන්නා ලද ඡායාරූපවල පැහැදිලිවම පේනවා පෘථිවිය ගෝලාකාර බව. Photographs taken from the space. Curvature of rainbow. Another one is curvature of rainbow. මේ දේ දුන්නේ තියෙන නැමි හැඩය. නැමි හැඩයක් තියෙන්නේ. curvature නැම්ම. මේ දේ දුන්නේ නැමි හැඩයක් පවතින්නේ පෘථිවිය ගෝලාකාර බැවින්. Curvature of rainbow. Right? Magellan's sea voyage. Another factor. Another evidence. Magellan's sea voyage. Magellanගේ මුහුදු ගමන. Magellan තමයි ප්‍රථම වරට ලෝකේ වටා මුහුදින් ගියපු පුජ්‍යලයා හැටියට ගෞරවය ලබන්නේ. ඌට සැබෑ ලෙසම යන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ නාවික කණ්ඩායම ආරම්භක ස්ථානය කරා ගමන් කරනවා. වසර ගානකට පස්සේ ඔහුගේ
මුහුදු ගමනිනුත් ලෝකයේ ගෝලාකාර බව ඔප්පු වෙනවා. Right? Curvature of horizon. Curvature of horizon. Horizon means සිතිජය. දැන් horizon කියලා කියන්නේ සිතිජය. සිතිජයේ මේ තියෙන නැමි හැඩෙනුත් පේන්නේ පෘථිවිය ගෝලාකාර බව. Right? Satellite pictures. Satellite pictures also proves that the shape of the earth is spherical. දැන් ඔබට විභාගෙදී අහනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. The shape of the earth is, right? There may be answers spherical, flat, oval, like that. There may be different answers. You must select spherical. Write three evidence. Write three evidence to prove that the shape of the earth is spherical. පෘථිවිය ගෝලාකාර බව ඔප්පු කරන සාක්ෂි තුනක් ලියන්න. හතරක් ලියන්න. ඒ විදිහට આવුත් ඔයාලට මේවා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ඔයාලට ස්ටොප් කරලා අවශ්‍ය සටහන් ලියා ගන්න. මේව මම සාරාංශගත කරලා තියෙන්නේ 7 ශ්‍රේණිය නව විෂය නිර්දේශය ඉගෙන ගන්න සිසුන්ට. භූගෝල විද්‍යාව. Right? Rotation. Now let's see what is meant by rotation. Movement of the earth around its own axis is called rotation. Movement of the earth. Right? මේ අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම තමයි rotation කියලා හඳුන්වන්නේ. Movement of the earth around its own axis is called rotation. මේ දින axis එක. මේක මනක් කල්පිත එකක්. Imaginary. Right? Axis. මේ මත ගමන් කිරීම නැත්නම් කරකැවීම rotation කියලා කියනවා. ඔයාලට පේනවා මේ axis එක අංශක 23මාරක් ඇලව තියෙන්නේ. අංශක 23මාරක් ඇලව තමයි තියෙන්නේ පෘථිවියේ අක්ෂය. Right? The earth takes 24 hours to complete one rotation. Right? The earth takes 24 hours to complete one rotation. Right? One day. අපි එනවා rotation එකට ගත වෙන කාලය පැය 24ක් එහෙම නැත්නම් එක දවසක්. There are several results of rotation. Occurrence of day and night. Occurrence of day and night. දිවාරය සිදුවන්නේ පෘථිවි භ්‍රමණයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. Occurrence of day and night. And another one is regional time differences. Regional time difference. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වේලාව වෙනස් වෙනවා. Right? දැන් rotation එක සිදු නොවුනා නම් එකම පැත්තට තමයි එකම අර්ධයට තමයි දිවා කාලයේ හැමදාම. එහෙනම් ජීවීන් පවතින්නේ නැහැ පෘථිවි. Regional time differences ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට නැත්නම් කලාපයෙන් කලාපයට වෙනස් වෙන කාලය වෙනස් වෙන්නේ මේ rotation එක නිසා. පෘථිවිය නැගෙනහිර අර්ධගෝලයේ වේලාව හැම විටම ඉදිරියේ වෙන්නේ. ඒ වගේම බටහිර අර්ධගෝලයේ වේලාව අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙන අපි ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවට වඩා පැය 5මාරක් අඩුවෙන් තමයි බ්‍රිතාන්‍ය වේලාව. ලන්ඩන් වල වේලාව. right? ඔයාලට 8 ශ්‍රේණියදී ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා මේ standard time zones පිළිබඳව. Right? Revolution of the earth. Revolution. Right? Movement of the earth around the sun while rotating on its own axis is called revolution. Movement of the earth around the sun. Right? සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම පෘථිවිය සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම තම අක්ෂය වටා කරකැවෙමින් ඒ තමයි රිවොලූෂන් කියන්නේ. එහෙනම් තම අක්ෂය වටාත් කරකැවෙමින් සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම හඳුන්වනවා රිවොලූෂන් කියලා. බලන්න මේ නිර්වචනය නැවතත් මේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඉතා වැදගත්. Movement of the earth around the sun while rotating on its own axis is called revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. එහෙනම් එක වටයක් සූර්යයා වටා ගමන් කරන්න දින 365ක් සහ පැය 6ක් ගත වෙනවා. හරි. මේ පැය 6 4ක් එකතු වෙලා අවුරුදු 4කට වරක් එනවා අධික අවුරුද්දක්. leap year. right? leap year එකක් එන්නේ අවුරුදු 4කට වරක් මෙන්න මේ පැය 6 4 එකතු කරලා තමයි ගන්න. right? Now you know what is rotation, what is revolution, and now let's discuss the result of revolution. Right? A result of revolution is occurrence of seasonal variations. Seasonal variations may ऋतु भेदය සිදු වෙන්නේ. Right? Autumn, winter, summer, spring, like that. මේ season සිදු වෙන්නේ පෘථිවි revolution එකේ ප්‍රතිඵල නැත්නම් පරිභ්‍රමණයේ ප්‍රතිඵල හැටියට. Revolution means පරිභ්‍රමණය. සිංහලෙන් සඳහන් කරන්නේ පරිභ්‍රමණය කියලා.
monsoons මෝසම් සිදු වෙන්නේ පෘථිවි පරිභ්‍රමණයේ ප්‍රතිඵල හැටියට. occurrence of monsoons කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Here now see how rotation and revolution occurs. The Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Right. Movement of the Earth around the Sun. The Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Is called revolution. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically counterclockwise around the sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. The axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately. Right. දැන් ඔයාලා දැක්කෙන් rotation සහ revolution සිදුවන ආකාරය තමයි එයින් දර්ශනය වුණේ. rotation and revolution. දැන් අපි පෘථිවිය ගෝලාකාර බව ඔප්පු කරන්න කලින් සාකච්ඡා කරා මේ සිතිජයේ තියෙන ගෝලා curvature නැමි හැඩය. මේ වෙන්නේ සිතිජය. right curvature of horizon. සිතිජය මේ විදිහට නැමි හැඩයක් පේන්නේ පෘථිවිය ගෝලාකාර බව නිසා කියලා සාකච්ඡා කරා. මම ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ is the earth a full sphere? Is the earth a full sphere? Here. Equatorial diameter. This is called equatorial diameter සමක විස්කම්භය. right? සමකය හරහා යන මේ විස්කම්භය equatorial diameter කියලා හඳුන්වනවා. මේ polar north pole to south pole polar diameter. right? Here, now equatorial diameter is 12,757 kilometers and polar diameter is 12,714 kilometers. Here, equatorial diameter is longer than polar diameter. That means the earth is not a full sphere. ते බලන්න මේ equatorial diameter එක polar diameter එකට වඩා කිලෝමීටර් 43ක් දිගින් වැඩි. එහෙනම් පෘථිවිය ගෝලාකාර නොවන බව තමයි එයින් ඔප්පුවේ. පෘථිවිය ගෝලාකාර full sphere පූර්ණ ගෝලයක් නොවන බව තමයි ඒකෙන් ඔප්පුවන්නේ. full sphere එකක් වුණා නම් පුතේ මේ දෙකම සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ අගයන් දෙකම සමාන වුණා නම් full sphere නැත්නම් mathematical globe. right? ඒක එක සාධකයක්. අනිත් එක බලන්න equatorial circumference. circumference කියලා කියන්නේ නම් මේ හරියට රවුමක් වටේටම රවුමක් පරිදිය. right? equatorial circumference is longer than polar circumference. Then that means the earth is not a full sphere. The earth is not a mathematical globe. දැන් විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් ඔයාලගෙන් is the earth full sphere? Explain briefly. කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. එහෙම වුත් මෙන්න මේ කාරණා දෙක ඔබ විස්තර කරන්න ඕනේ. මේ සංඛ්‍යානුවේ equatorial diameter එක polar diameter එකට වඩා දිගින් වැඩි බව. අනිත් කාරණේ තමයි equatorial circumference is longer than polar circumference. That means the earth is not a full sphere. The earth is not a
mathematical globe. පුතේ බලන්න එන පෘථිවිය ගෝලාකාර බව සත්‍යයි. නමුත් ගණිතමය ගෝලයක් නෙවෙයි. පූර්ණ ගෝලයක් නෙවෙයි. පූර්ණ ගෝලයක් වුණා නම් මේ diameters දෙක සමාන වෙනවා. circumferences දෙක සමාන වෙන්න ඕන. මේවයි මේ පොඩි විෂමතාවයක් තියෙනවා කියන එකෙන් ගෝලාකාර වස්තුවක් නෙවෙයි. පූර්ණ ගෝලාකාර නෙවෙයි. හරිද? ගෝලාකාර හැඩය තියෙනවා. නමුත් පූර්ණ ගෝලයක් නොවන බව මතක තියාගන්න. right. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ මෙන්න. right. මේ තියෙන්නේ එතකොට පෘථිවියේ හැඩය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක කලින් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ mathematical globe එකක් වුණා. mathematical globe එකක් මේ දක්වන්නේ දැන් තියෙන්නේ මෙන්න පෘථිවියේ හැඩය මෙතන. right. එහෙනම් බලන්න පොඩි පැතලි බවක් තියෙනවා polar regions north pole සහ south pole වලින් පොඩි flatness එකක් තියෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ full sphere එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. The earth is not a full sphere. Equatorial diameter is longer than polar diameter. Also, equatorial circumference is longer than polar circumference. Polar circumference. Right. Now you can see lines in different colors. Yeah. This is the model globe. ආදර්ශ ගෝලය. දැන් ආදර්ශ ගෝලය මත දක්නට ලැබෙනවා මේ horizontal lines and vertical lines. Horizontal lines here. Horizontal lines are drawn from west to east. West to east. Vertical lines runs from north to south. North to south. බලන්න පුතේ. මේ උතුරේ සිට දකුණ දක්වා දිව යන රේඛා. ඒවා vertical lines. Right? Horizontal lines are called latitudes. Latitudes. බලමු අපි මේ නිර්වචනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔබට පේන්නේ red color එකෙන් පෙන්නන්නේ meridians එහෙම නැත්නම් longitudes. Longitudes. මේවා සිංහලෙන් කියනවා දේශාංශ කියලා. දේශාංශ. නිල් පාට වර්ණයෙන් පෙන්නන්නේ අක්ෂාංශ. අක්ෂාංශ. right? මේ පෙන්නන්නේ ප්‍රධාන අක්ෂාංශ. right? බලමු අපි මේ අක්ෂාංශ කියන්නේ මොනවද කියලා. Here. The lines drawn horizontally from west to east on the model globe are called latitudes. Right? Latitudes. මෙතන blank එකට එන්න ඕන පුතේ. අක්ෂාංශ නැත්නම් latitudes. The lines drawn horizontally. මේ බටහිර ඉඳලා නැගෙනහිරට මෙහෙම අදිනකොට ඒවට කියන්නේ horizontal lines කියලා. Horizontal lines. They are called here. The lines drawn horizontally from west to east on the model globe are called latitudes. Here, the central line, that means latitude 0 is called equator. Equator. Here, north latitudes. The සමකයට ඉහළින් අදින අක්ෂාංශ නම් කරන්නේ north latitudes. සමකයට පහළින් තියෙන south latitudes. Right? North latitude 23.5 is called Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. මේ උතුරු අක්ෂාංශ 23.5. Right? South latitude 23.5 is called Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. බලන්න පුතේ උතුරු අක්ෂාංශ 23.5. සමකයට ඉහළින් අංශක 23.5ක් කියලින් අදිනවා Tropic of Cancer. Right? ඒ වගේම සමකයට පහළින් එහෙනම් දකුණු අක්ෂාංශ 23.5 හඳුන්වන්නේ Tropic of Capricorn. Right? North latitude North latitude 66.5. It is known as Arctic Circle. Arctic Circle. And South latitude 66.5 degrees is called Antarctic Circle. Antarctic වෘත්තය. බලන්න මේ වැලියු එකත් එක්කම ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ. වැලියු එකත් එක්ක විභාගයේදී අහනවා මේ ප්‍රධාන අක්ෂාංශ දේශාංශ නම් කරන්න. ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා නම් කරන්න කියලා අහනවා. මේ තියෙන North Pole. North Pole කියලා කියන්නේ North Pole මේ උතුරු අක්ෂාංශ 90. Right? North latitudes 90 is called North Pole. South latitudes 90 degrees is called South Pole. තමයි උත්තර ධ්‍රවය. උත්තර ධ්‍රවය දක්ෂිණ ධ්‍රවය. Equator කියලා කියන්නේ සමකය. පෘථිවිය හරිය මැදින් යන ලයින්. හරිද? දැන් අක්ෂාංශ නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ප්‍රධාන අක්ෂාංශ 7 නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ වැලියු එක. ද විභාගයේදී වලට විවිධ ප්‍රශ්න අහන මේවයි.
අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම වැදගත් ජියෝග්‍රැෆි වල කොටසක් තමයි මේ අක්ෂාංශ කියන්නේ. right? The lines drawn horizontally from west to east on the model globe are called latitudes. right? මේවා ලියා ගන්න වීඩියෝ එක ස්ටොප් කර ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. මේ පාඩම් කටයුතු පහුගිය දිනවල අතපසු සිසුන්ට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. right? Here you can see northern hemisphere and southern hemisphere. Hemisphere කියන්නේ අර්ධ ගෝලය. ගෝලයකින් භාගයක්. right? Northern part of the equator is called northern hemisphere. Northern hemisphere. Northern part of the equator is called northern hemisphere and southern part of the equator is called southern hemisphere. Right? 4 countries in the northern hemisphere. Right? Name 4 countries in the northern hemisphere. ඉතින් බලන්න උතුරු අර්ධගෝලයේ පිහිටි රටවල් 4ක් නම් කරා. එහෙනම් සමකයට ඉහළින් පිහිටි රටවල්. Sri Lanka also in the northern hemisphere. Sri Lanka, India, right? Pakistan, China, Russia, Britain, Germany, like that. They are in the northern hemisphere. එහෙනම් සමකයට පහළින් තියෙන රටවල් බලන්න. Australia, right? South Africa, Argentina. ඒ වගේ රටවල් තියෙන දකුණු අර්ධගෝලයේ මේවා ඔබ ඇට්ලස් එකකට නැත්නම් සිතියම් පොතකට බලලා මේ රටවල් හඳුනා ගන්න ඕන. සමකයට ඉහළින් තියෙන රටවල්, සමකයට පහළින් තියෙන රටවල් හඳුනා ගන්න ඕන. මේ රූප සටහනිනුත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රධාන අක්ෂාංශ. right? මේ බලන්න බිඳුව කියලා තියෙන්නේ මේ එන equator. right? Latitude 0 degrees equator. here. මේ තියෙන Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. 23.5 north latitudes. Right? Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn මේ තියෙන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 23.5. right? North Pole 90 degrees south latitude and South Pole and 90 degrees north latitude North Pole. ඊටම සීතලම ප්‍රදේශය තමයි එන මේ ආර්ටික් සර්කල් නැත්නම් North Pole එක වටා. ඒ වගේම South Pole එක වටා ප්‍රදේශය ඊටම සීතලම ප්‍රදේශය වෙන්නේ. right. බලන්න එතකොට මේ රටවල් හඳුනා ගන්න ඕන සිතියමකට. අප සිතියමක් බලලා උතුරු අර්ධගෝලයේ පිහිටි රටවල් ඒ වගේම දකුණු අර්ධගෝලයේ පිහිටි රටවල්. right. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු longitudes. Longitudes කියලා කියන්නේ පුතේ දුවේ දේශාංශ. right? Longitudes. right here. North latitudes. North latitudes කියන එක බලමු. The lines to the north of the equator. The lines to the north of the equator are called north latitudes. මේ red color එකෙන් ඔයාලට පේන්නේ north latitudes. සමකයට ඉහළින් තියෙන අක්ෂාංශ north latitudes. අපි ඒවා n අකුරෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. South latitudes here. The lines to the south of the equator are called south latitudes. මේ කොළ පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ. දකුණු අක්ෂාංශ උතුරු අක්ෂාංශ. right? අක්ෂාංශ වර්ග කරන්නේ මේ විදිහට. right? ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ longitudes. දේශාංශ. දේශාංශ කියන්නේ මොනවද කියලා. right? The lines drawn vertically on the model globe from the north pole to the south pole are called longitudes. බලන්න දේශාංශ කියලා කියන්නේ උතුරු අර්ධගෝලයේ සිට ඒ කියන්නේ north pole එකේ සිට south pole එක දක්වා අඳින vertical lines. Vertical lines. The lines drawn vertically on the model globe. හරිද? බලන්න එතකොට මේ විදිහට. මේ දින model globe එකක් නා මේ උත්තර ධ්‍රවයේ ඉඳලා දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ දක්වා අඳින මේ රේඛා හඳුන්වන්නේ longitudes කියලා. right? The longitude 180 degrees is called international dateline. IDL. ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව. ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව තමයි මේ. right? Longitude 0 is called Greenwich meridian. Greenwich meridian. right? Greenwich මධ්‍යම රේඛාව නැත්නම් Greenwich line කියලා කියනවා. අක්ෂාංශ පෘථුවියේ තියෙනවා ඔක්කොම 180ක්, දේශාංශ 360ක්. මෙතන බිඳුවේ සිට 180 දක්වා තියෙනවා නැගෙනහිර දේශාංශ 180ක්. ඒ වගේම බටහිර දේශාංශ 180ක් එකතුව 360ක්. right? There are 360 longitudes on the model globe.
Longitude 0 is called Greenwich meridian, and longitude 180 degrees is called international dateline, right? You have to do this activity, right? There are 180 latitudes and 360 longitudes on the model globe, right? The latitude 0 is called equator. The longitude 0 is called Greenwich meridian or prime meridian, another name prime meridian. The longitude 180 degrees is called international dateline, ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව. Right? The Greenwich line is drawn across the Greenwich city in England. Greenwich city එක හරහා තමයි එංගලන්තය යන්නේ. ඒකයි නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Greenwich meridian කියලා. The IDN lies across Bering Strait. ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව බීරින් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා තමයි වැටී තියෙන්නේ. ඔයාලා ලෝක සිතියම අරගෙන බලන්න බීරින් සමුද්‍ර සන්ධිය. right? ඒ හරහා වැටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Greenwich meridian එක ලන්ඩන් වල තියෙන Greenwich කියන නගරය හරහා තමයි වැටී තියෙන්නේ. Right? IDL is not marked as a straight line to prevent the division of a country. Prevent the division of the country. IDL එක සරල රේඛාවක් හැටියට අඳින්නේ නැහැ. එය රටවල බවුන්ඩරි එක හරහා තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. එකම රට කොටස් දෙකකට බෙදුනොත් දින දෙකක් වෙන වුණොත් පරිපාලන කටයුතු වලදී ගැටලු මතුවෙනවා. හරිද? එය සරල රේඛාවක් හැටියට අඳින්න නැත්තේ රටවල් බෙදීම වළක්වන්න. කොටස් දෙකකට බෙදුනොත් එක කොටසක රටේ ඉරිදා වන විට අනිත් කොටස සඳුදා. එතකොට ගැටලු මතුවෙනවා පරිපාලන කටයුතු වලදී. right? එන සරල රේඛාවක් විදිහට අඳින්නේ නැති දේශාංශය තමයි නම් IDL international dateline. right? අපි දැන් ගොඩක් සාකච්ඡා කරා අක්ෂාංශ දේශාංශ මේවා පිළිබඳව. right? මේවා ඔයාලා ලියාගෙන මේකට පිළිතුරු ලියන්න ඉතා වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් අපි සාකච්ඡා කරලා දිනවා. අපි ඊළඟට බලමු continents and oceans. continents මහද්වීප oceans. right? 71% of the surface of the earth is covered by water. right? Covered by water. Oceans, seas, lakes, tanks, like that. And 29% of the earth is covered by land. බලන්න එතකොට පෘථිවි පෘෂ්ඨය ගත්තම 71ක් ජලයෙන් වැසී තියෙන්නේ. ඒ වගේම 29ක් තමයි ගොඩබිම හැටියට තියෙන්නේ. ගොඩබිම, right? මහද්වීප, දූපත්, ගොඩබිම 29ක් පවතින. right? Now let's see what is a continent. right? A large uninterruptedly spreading landmass surrounded by water is called a continent. A large uninterruptedly spreading, uninterruptedly මේ අඛණ්ඩව එකට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන විශාල භූස්කන්ධ මහද්වීප කියලා හඳුන්වනවා. හරිද? එහෙනම් මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේම තියෙන මහත් නැත්නම් සාගර අතර තියෙන විශාල භූස්කන්ධ මහද්වීප කියලා හඳුන්වනවා. right? There are 7 such continents in the world. There are 7 such continents in the world. උදාහරණ දැන් ඇට්ලස් එක අරගෙන world physical කියන map එක අරගෙන ඒව හඳුන ගන්නවා. right? The continent of Asia, the continent of Africa, the continent of North America, the continent of South America, the continent of Antarctica, the continent of Australia, like that. ඒ විදිහට මහද්වීප 7ක් තියෙනවා අපි ඒවා හඳුන ගන්නවා. The largest continent is Asia. The smallest continent is Australia. right? Australia is located as a single country. The continent of Australia is a single country. තනි රටක් හැටියට පිහිටි මහද්වීපය තමයි ඒක Australia. right? Here you can see these continents. Here continent of Asia. right? Asia, Africa, Australia, then North America, South America and Antarctica. මෙතන Antarctica මේ map එකේ පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. Antarctica. right? here මෙතන පැහැදිලිව පේනවා. මේ තියෙන්නේ largest continent Asia. right? second largest Africa.
maybe. Smallest Australia මෙතන තියෙන්නේ Antarctica. එතකොට මේක හිමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ glaciers විදියට. සීතලම මහද්වීපය තමයි Antarctica. right? ඔයාලට මහද්වීප නිර්වචනය කරන්න වෙනවා. මහද්වීප නම් කළා මගේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන මේ විදියට මේවා හදා ගන්න වෙන පාඩ. ලියා ගන්නවට. එතකොට ඉස්කෝලේදී යම් අඩුපාඩුවක් වුණා මේ සටහන් ලියා ගන්න මේවා. මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කර ඔබ ලියා ගන්න. එතකොට පාසලේදී යම් අඩුපාඩුවක් වුණා නම් ඒවා ආවරණය වෙනවා. තාම සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා මුළු විෂය නිර්දේශයෙන්ම සාර්ථක ලෙස අපි සාකච්ඡා කරනවා. right? Continent, two countries belonging to it. Continent, two countries belonging to it. මෙයක් පුතාලා අභ්‍යාසයක් විදිහට කරන්න ඕනේ මේක. right? You must do this as an activity on your exercise book. Example, continent of Asia. Continent of Asia. Two countries, Sri Lanka, India, Pakistan, China, right? Japan. The continent of Africa, right? Kenya, Somalia, Ethiopia, South Africa, like that. The continent of North America, USA, United States of America, Canada, Mexico. ඒ විදිහට සිතියම් පොත බලලා පුතේ. සිතියම් පොත අධ්‍යයනය කළා මේ වගුම සම්පූර්ණ කරා. මේකත් ලියා ගන්න. ඔයාලට මහද්වීපවල පිහිටි රටවල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහනවා විභාගෙදී. right? Yeah. Now let's see what is an island. Name 4 islands located in the Indian Ocean. What is an island? Right? Island means a small land area surrounded by water. Small land area surrounded by water can be known as an island. Right? Name 4 islands located in the Indian Ocean. Right? You know Sri Lanka is also an island located in the Indian Ocean. Right? In addition to Sri Lanka, Nicobar Islands, Andaman Islands, Java, Sumatra, right? Maldives are located in the continent of in the Indian Ocean. In the Indian Ocean. පුතේ බලා ගන්න මෙතන මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා. Here Madagascar also in the Indian Ocean. Largest island in the Indian Ocean. Here you can see. මෙතන here. Sumatra, Java. මෙතන Andaman Islands තියෙනවා. Andaman Nicobar. Andaman සහ Nicobar දූපත් අයි තියෙන ඉන්දියාවට. right? මේ හැරේ කුඩා දූපත් සමූහයක් තියෙනවා. දූපත් 1200ක් පමණ Maldives. ඉතාම කුඩා මේ ඉන්දිය සාගරයේ පිහිටි දූපත්. right? දූපත් රාජ්‍යයන් ඒතකොට පේනවා බැලුවම මේ හැරේ තියෙන Cuba, right? The British Islands. මෙතන බ්‍රිතාන්‍ය ඇතුළු මේ දූපත් සමූහය. right? The largest island in the world here, Greenland. The largest island in the world, Greenland. The largest island in the Indian Ocean, Madagascar. The විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. What is the largest island in the world? Right? That is Greenland. What's the largest island in the Indian Ocean? That is Madagascar. Madagascar located close to African continent. Here. Activity. In a map of world, shade the continents in different colors and name them. බලන්න පුතේ ලෝක සිතියමක මහද්වීප විවිධ වර්ණයන්ගෙන් ෂේඩ් කර නම් කරන්න. මහද්වීප 7 වර්ණ 7කින් පාට කරලා නම් කරන්න. right? Name 2 countries belonging to each continent and complete the table. right? මේ එක් මහද්වීපයට අයිති රටවල් නම් සඳහන් මහද්වීපය සහ ඒ ඉදිරියෙන් රටවල් දෙකක් නම් කරන්න. ඒ විදිහට කරන්න. What is an island? දූපතක් යන කුමක්ද? මේත් පෙළ පොතේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඒ වගේම name 4 islands located in the Indian Ocean. මේ ටික මම විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. නැවත සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? මේ දින පුතේ ඒතකොට දූපත්. Madagascar, Sri Lanka, Sumatra, Java, මේ ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටි දූපත්. මේ හරිය Maldives තියෙනවා මම කිව්වේ. මෙතන Greenland, Iceland, British Isles, Cuba, right? Philippine Islands, Japanese Islands,
right? Borneo, New Zealand, right? Now let's pay attention to oceans, right? Huge salt water masses located among continents are called oceans. Huge salt water masses. විශාල මේ ලවණ ජල ස්කන්ධ විශාල ලවණ ජල ස්කන්ධ මේ මහත් දීප අතර පිහිටි සාගර කියලා හඳුන්වනවා. There are 5 oceans in the world. How many oceans are there in the world? There are 5 oceans here. You have to name them, right? You have to name them. I will see a map here. Let's find a map here. බලන්න පුතේ මේ හැරේ තියෙනවා එනම් බලන්න මේ හැරේ තියෙන Indian Ocean, Pacific Ocean here, Pacific Ocean, Atlantic Ocean මේ හැරේ පෙන්නන්නේ මේ here, Atlantic Ocean. මේ හැරේ Antarctic හැරේ තියෙන මේ හැරේට කියනවා Southern Ocean කියලා කියනවා. Southern Ocean නැත්නම් Antarctic Ocean. මෙතන තියෙන Arctic Ocean. It is also known as Northern Ocean, right? There are 5 oceans. Again, look, Indian Ocean, right? Madagascar, Sri Lanka, Sumatra, Java, they are in the Indian Ocean, right? Japanese islands, Philippines islands, in the Pacific Ocean, Cuba, right? In the Atlantic Ocean, may area. Antarctic Ocean, Southern Ocean, may area Arctic Ocean, right? Oceans, right? There are 5 oceans in the world. They are, right? Pacific Ocean, Indian Ocean, right? Atlantic Ocean, Northern Ocean or Arctic Ocean, Southern Ocean or Antarctic Oceans, right? The largest ocean. What is the largest ocean? Largest ocean is Pacific. The smallest ocean is Arctic Ocean, right? Seas. Small water bodies located close to continents and inland areas are called seas. Small water bodies located close to continents. බලන්න කුඩා ජල ප්‍රදේශ මහද්වීප ආසන්නයේ පිහිටි. එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශවල පිහිටි හඳුන්වනවා මුහුදු කියලා. right? නිර්වචනය කිරීම අපහසුයි. සමහර මුහුදු මහද්වීපයේ තුලත් පිහිටලා තියෙනවා. මහද්වීපයේ තුල ගොඩබිමින්ම සම්පූර්ණයෙන් වට වෙච්ච ඒවා මුහුදු කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මහද්වීපයේ ආසන්නයේ සාගරයට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඒවා මුහුදු. right? Seas located close to lands and seas located close to lands. Arabian Sea වගේ, right? Arabian Sea, China Sea, Sea of Japan ඒ වගේ වයි තියෙන්නේ මහ ගොඩබිමට ආසන්නයෙන් පිහිටි ඒවා. Seas located within the continent of Asia, Caspian Sea, Aral Sea ඒ වගේ වයි තියෙන්නේ මහද්වීපයේ තුල පිහිටි ඒවා. right? බලන්න එතකොට මේ සිතියමෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මහද්වීපයට ආසන්නයෙන් පිහිටිය තමයි Arabian Sea මේ Arabian Sea, right? East China Sea, Yellow Sea, Sea of Japan, right? තව බලන්න එතකොට මේ තියෙන Mediterranean Sea, North Sea, Baltic Sea, Caribbean Sea වගේ ඒවා සාගරයට සම්බන්ධ වෙච්ච මුහුදු. සාගරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් Caspian Sea, Aral Sea සාගරයට සම්බන්ධ නැහැ. ඒව මහද්වීපයේ තුල පිහිටි මුහුදු හැටියට තමයි නම් කරන්නේ. Caspian Sea, Aral Sea, right? මේ මුහුදු ඔබ සිතියම් ගත කරලා සිතියම් වල ලකුණු කරලා පුරුදු වෙන්න. ඔයාලට දිගටම භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න විට ඉතා වැදගත් වෙනවා මේ සිතියම් විභාගයේදී අනිවාර්ය ප්‍රශ්නය. Compulsory question එකක් තමයි map marking. Map of Sri Lanka or world map. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න සිදු වෙනවා විභාගයේදී. අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ දින්ද දැන් මහද්වීප බැලුවම ඔයාලා දන්නවා දැන් මෙතෙක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා continents, oceans, seas පැහැදිලිව අපි සාකච්ඡා කරා අක්ෂාංශ, දේශාංශ,
පෘථිවියේ හැඩය, භ්‍රමණය, පරිභ්‍රමණය ගොඩාක් මාතෘකා ඉස්කෝලේ දින ගාණක් කරන ඒවා මම දැන් මේ වන විට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පුතාලා මේ වීඩියෝ හොඳට අධ්‍යයනය කළා අතපසු සටහන ඔබ ලියා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝව ස්ටොප් කරලා. හරිද? මම හිතනවා පළවෙනි ඒකේ ඊටාම සාර්ථකව මම සාකච්ඡා කරා. ඔබට මේ නැවත නැවතත් අධ්‍යයනය කරලා ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. Right. Okay, I will stop. See you on another day. Bye.